Good morning guys! So for today's video, magpupunla tayo ng cherry tomato and of course, mustasa and pechay. Yan, ito pupunla natin today. Ano ba ito isa? Talong. Try din natin ulit yung lettuce. Try until we succeed. Yung unang pinunla kong lettuce, wala man nabuhay kahit isa. But let's see! You go inside, Drew. Ay, you don't have slipper, and then you're going inside. Ano ba, Kupra? I'm not playing with you, Kupra. I'm busy. Kupra! Ang daming gulo naman. Gulo-gulo. So, I have loam soil. Binili ko. Ow! Ang sakit. You put it back. You put it back. Ito, pag tubig talaga, hindi ka talaga mapipigilan sa tubig, no? What that? Ano ba, Kupra? Gulo na itong aso na. Kupra is biting me, Ru. Come here, it's raining. You go inside nga. You go inside. Go inside. Sinisipon ka nakakaano mo sa ulan. Go inside. You want palo? Oh, you go inside. Go inside. Go inside. Inside. I said inside. No, you go inside. I said go inside. Kaya lipaton lang kunin mo. Gawas na po ka. Makulat na hanta ka ron. Hindi ka makasabot. Go inside ka ron. Pasabot ka binisaya ron. This is what I am doing po. Ayan o. Naglalagay ako ng lupa dito. Sa aking pangpunla. Lalagay pa pa ibabawan ng buto. So, ganyan ang ginagawa ko yan. As you can see. Ow! Supra naman! Sige, makagat. I said go inside. Go inside. Go inside. Go inside. Go inside. Go inside. Yes. Sige pa. Ayan guys, so start na nating ilagay ang mga buto. medyo magulo pa yung aking bakuran kasi di pa na-arrange yung halaman. Si mama na mag-arrange niyan.
So that's all guys. Thank you for watching.